హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వైరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీకు అక్కడ ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. సో ఇట్స్ అ వెరీ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ. దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 2000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో మీరు ఏ క్వైరీస్ అడిగినా కానీ అక్కడ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ కాఫ్కా. ఓకే, సో చాలా మంది కాఫ్కా గురించి అడుగుతున్నారు. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ కాఫ్కా రియల్ టైమ్. ఓకే, సో టుడే వీ విల్ డూ ఓకే కాఫ్కా అంటే ఏంటి. ఓకే, సో మొత్తం ఎంటైర్ కాఫ్కా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ సిరీస్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాఫ్కా సిరీస్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు కవర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కాఫ్కా. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్, అసలు ఎందుకు వాడుతున్నారు కాఫ్కా అనేది. ఓకే, సో ఎందుకంటే నవ్ డేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ బజ్ వర్డ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, సో కాఫ్కా అనేది. ఓకే, సో విల్ సీ ఎంటైర్ సిరీస్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో చాలామంది ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నారు. ఎనీవే, ఓకే, సో ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఫస్ట్. ఓకే, దెన్ ఐటీ తెలుగులో విజయ్ ఛానల్ ఉంది మనది. ఓకే, సో గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దాట్ ఛానల్ ఆల్సో. ఐటీ తెలుగులో విజయ్లో కూడా లైక్ ఐ విల్ టాక్ లాడ్ అబౌట్ కాఫ్కా. ఓకే, సో కాఫ్కా గురించి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తా అక్కడ కూడా. ఓకే, సో రైట్ నౌ విల్ గో ఫర్ ద డిస్కషన్. ఓకే, సో అసలు కాఫ్కా అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, వై ఇట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ లాడ్ ఆఫ్ మెసేజింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఐబిఎం ఎంక్యూ కానివ్వండి, యాక్టివ్ ఎంక్యూ కానివ్వండి, ర్యాబిట్ ఎంక్యూ కానివ్వండి. ఓకే, సో వై పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కాఫ్కా అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ యూ టాక్ అబౌట్ డేటా, రైట్? సో డేటా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హౌ మచ్ డేటా ఈజ్ ఇన్ ది మార్కెట్ రైట్ నౌ, it's very huge. Okay, so whenever we are talking about data, okay, so manaki we have four kinds of data structure. Okay, so eppudu sare like we have four kinds of data structure. Okay, okatemo manam structured data antam. Okay, so structured data, what do you mean by structured data? Okay, so structured data is nothing but it's highly organized data. Okay, so ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ డేటా. లైక్ మనకి ఇఫ్ యూ గైస్ నో యావ్రో. ఓకే, సో యావ్రో కానివ్వండి. ఓకే, సో ప్రోటోబఫ్ మెసేజెస్ కానివ్వండి. ఓకే, ఇదేంటంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ డేటాబేస్ టేబుల్స్. ఓకే, సో మన ఏదైతే డేటాబేస్ ఉంటుందో ఆ డేటాబేస్ టేబుల్స్లో ఇది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఆర్గనైజ్డ్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. ఓకే, సో సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే, సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మనకు పర్టికులర్ ఫార్మాట్లో ఉందని చెప్పలేము మనం. ఓకే, సో ఇట్ డస్ నాట్ కన్ఫర్మ్ టు ఫార్మాట్ లైక్ ఫార్మాట్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జేసన్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్ఎంఎల్. ఓకే, సో ఇది వీ కెన్ సే దట్ ది డేటా ఫైల్స్ విల్ హ్యావ్ అ డెఫినిట్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో ఇది ఒక డెఫినిట్ ప్యాటర్న్స్లో ఉంటుంది. మీరు జేసన్ చూస్తే ఓకే, so it will have its own pattern. XML you say it will have its own pattern. Okay, so this is nothing but a semi structured data. Next వచ్చేసి unstructured data. Okay, next వచ్చేసి unstructured data. Unstructured data అంటే there won't be any structure, దీనికి అసలు ఏ స్ట్రక్చర్ లేదు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వర్క్ విత్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మన పీడిఎఫ్ కానివ్వండి, మన ఈమెయిల్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఎక్స్ఎల్ఎస్ కానివ్వండి, ఎక్సెల్ షీట్స్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాజీ స్ట్రక్చర్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాజీ. ఓకే, సో క్వాజీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇది వచ్చేసి జనరల్గా దిస్ ఈజ్ అ టెక్స్చువల్ డేటా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వెబ్ పేజెస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వెబ్ పేజెస్లో ఎంతమంది విజిటర్స్ విజిట్ చేసినారు ఈ వెబ్ పేజ్ని అనేది. ఓకే, ఓకే, సో ఈ క్వాజీ డేటాని యాక్చువల్గా వీ కెన్ ఆల్సో ఫార్మాట్ విత్ సమ్ ఎఫర్ట్. ఓకే, సో మనకి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనము ఫార్మాట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఓకే, సో మార్కెట్లో మనం ఇఫ్ యూ సీ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో ఎక్కువగా మనకి ఉంది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని. ఓకే, సో లాడ్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా లైక్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ లైక్ దెర్ విల్ బి 60% ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంటుంది, క్వాజీ స్ట్రక్చర్ 20% ఉంటుంది, సారీ. అండ్ ఆల్సో సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అరౌండ్ 10%, అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కూడా ఒక 10% ఉంటుంది. ఓకే, సో విత్ దిస్ హ్యూజ్ డేటా. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే when you're talking about huge data, the unstructured data నే ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే,
సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఆర్ ఈ ఫార్మాట్ ఎప్పుడైనా సరే, ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి లైక్ మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్? టైమ్, డేట్, ఓకే, సో క్రియేషన్ ఎప్పుడు అయింది, ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సైజ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సైజ్, ఆ తర్వాత ఆథర్ ఎవరు, ఓకే, సో ఇలాంటివి మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది సెన్సస్ రికార్డ్స్, ఓకే, సో బర్త్, ఓకే, ఇన్కమ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్లేస్, ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కిందకి వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో యువర్ ఫోన్ నంబర్స్, ఓకే, సో ఫోన్ నంబర్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. అండ్ ఆల్సో యువర్ డేటాబేసెస్, వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేసెస్ we are using, okay, so ఏ database అయినా it will have the structured data in it. Okay, so ఇవన్నీ కూడా we can call it as examples of the structured data. And also when it comes for the unstructured data, definitely మన మెసేజెస్, మన మొబైల్ డేటా, ఓకే, సో మన మొబైల్లో ఉన్న డేటా, టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఓకే, అండ్ యువర్ స్ప్రెడ్ షీట్స్, మన మొబైల్లో ఉండే స్ప్రెడ్ షీట్స్, ఓకే, సో మొబైల్ అనే కాదు, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ డివైస్ వీఆర్ యూజింగ్, ఓకే, సో మన టెక్స్ట్ ఫైల్స్, ఓకే, ఇట్ మైట్ బి స్ప్రెడ్ షీట్స్, ఇట్ మైట్ బి ప్రజెంటేషన్స్, ఇట్ మైట్ బి వర్డ్స్, అండ్ యువర్ సోషల్ మీడియా డేటా లైక్ ఫేస్బుక్ డేటా కానివ్వండి, ట్విట్టర్ డేటా కానివ్వండి, ఇదంతా కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్సే. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనం ఏదైనా ఫోన్ రికార్డింగ్స్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రికార్డింగ్స్, మనం చేసే చాట్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో మన మొబైల్ ఐఎం, ఓకే, అండ్ ఆల్సో MP3 మీడియా కానివ్వండి, డిజిటల్ ఫొటోస్ కానివ్వండి, అండ్ ఆల్సో ఆడియో కానివ్వండి, వీడియో ఫైల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కిందకి వస్తాయి. అందుకనే ద రేట్ ఆఫ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ద పర్సంటేజ్ ఇది 60% ఆఫ్ డేటా మనకి మార్కెట్లో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటానే ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ 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 ఫాస్ట్లీ. ఓకే, జనరల్గా అయితే మనకి ఇప్పుడు ఎంత డేటా ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2021 వరకు ఎంత డేటా అయితే ఉందో, దాని మీద 93% ఆఫ్ డేటా మనకి 2020లో ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంట. ఓకే, సో ఇమాజిన్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డేటా టిల్ 2021 ఇట్ మైట్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 93%. అది ఓకే, సో ఇది మీరు గార్ట్నర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు. ఓకే, సో గార్ట్నర్ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో ద రీజన్ వై, ఓకే, సో మనకి బిగ్ డేటా అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ బిగ్ డేటా, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా, ఓకే, సో ఇదంతా కూడా we just give an example of data, what kind of data we have in the market, right? So next we talk about big data. Okay, so ఈ డేటా అంతా, ఈ డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు we should definitely talk about big data and we should know what is big data is. Okay, సో బిగ్ డేటా అనేది ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిగ్ డేటా, ద ఫ్రేజ్ చెప్తా అంటే లైక్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాసివ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో మనకి చాలా హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉందని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి స్ట్రక్చర్డ్, ఇట్ మైట్ బి అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది డేటా ఇట్ ఈస్, ఓకే, ఇట్ మైట్ బి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఆర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, బట్ ఇట్ విల్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ అ హ్యూజ్ మ్యాసివ్ వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఇంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటాని ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ టు ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ట్రెడిషనల్ డేటాబేసెస్ యూజ్ చేసినా కానీ, లేకపోతే మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసినా కానీ చాలా 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 లైక్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాసెస్ ఎనీ డేటా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ది డేటా అనలిటిక్స్లో, ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ డేటా అనలిటిక్స్, గూగుల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఎవ్రీ మినిట్, ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీ మినిట్ of a day. Okay, whenever you go to YouTube, okay, so YouTube lo there are 300 hours of new videos every minute. Okay, so 3 to 400 hours. Okay, so imagine meeku okka minute lone you are have YouTube lo 400 hours of videos ni janalu users are uploading. Okay, and when you talk about Instagram, okay, సో ఇన్స్టాగ్రామ్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అరౌండ్
50, okay, 50 lakhs of posts, okay. So 1 minute lo I'm talking about, okay. And also when you're talking about Facebook, okay, so Facebook ఎక్కువగా likes మీద ఉంటుంది, okay. So it is around 5 million, okay. So 5 million likes per minute, okay. Facebook చూసే వాళ్ళు 5 million likes per minute చేస్తున్నారు, okay. And also when you are talking about Twitter, okay, so Twitter లో కూడా like around 5 lakhs of messages, ఓకే, ఆర్ ట్వీట్స్ అనొచ్చు మనం, ఓకే. సో ఎవ్రీ మినిట్లో 5 lakhs ఆఫ్ ట్విట్టర్ మెసేజెస్ వెళ్తూ ఉన్నాయి, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది సోషల్ మీడియా ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ రైట్ నౌ, ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మినిట్స్ గైస్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ మినిట్, ఓకే. సో విత్ ఇన్ మినిట్లో మనం ఇంత డేటాని జనరేట్ చేస్తున్నాం, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హ్యూజ్, ఓకే. సో బిగ్ డేటా ఎప్పుడైనా సరే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ బిగ్ డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఈ మార్కెట్ ఉంటుంది కదా, స్టాక్ మార్కెట్, ఓకే. ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా దిస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డేటా విచ్ ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్, ఓకే. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ మేనేజ్డ్ రైట్ నౌ, ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బిగ్ డేటా, ఓకే. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిగ్ డేటా, ఓకే. సో వాట్ ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా, ఓకే. సో మనం బిగ్ డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాట్ ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా, ఓకే. సో ఎప్పుడైనా సరే వీ విల్ సే యాట్ యాజ్ 5 V's, ఓకే. సో 5 V's పైన బిగ్ డేటా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఓకే. సో దట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యూమ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరైటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యూ, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరాసిటీ, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 5 characteristics ఆఫ్ బిగ్ డేటా. యు నో వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ, రైట్? వెలాసిటీ అంటే లైక్ ఎంత స్పీడ్లో మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా జనరేట్ అవుతుంది అనేది, ఓకే. సో దిస్ హ్యూజ్ లైక్ ఐ సెడ్, ఓకే. సో ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వాల్యూమ్, ఓకే. ఎవ్రీ సెకండ్ ఎంత డేటా జనరేట్ అవుతుంది అనేది, ఓకే. సో హౌ మచ్ డేటా ఈస్ జనరేటింగ్, వెలాసిటీస్ ఎంత స్పీడ్లో జనరేట్ అవుతుంది అనేది, వాల్యూమ్ అనేది ఎంత అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది అనేది, ఓకే. సో దెన్ different types of data being used, like you cannot imagine like what kind of data we are using everyday life lo manamu we'll use variety of data, okay. So there are lot of types, okay. So indaka nenu cheppinattu we can use our messages avanivanడి, chat avanivanడి, videos, audio files, video files, PDFs, words, presentations, okay. So there are a lot of things, okay. And also value, okay. So what do you mean by value, okay? So value ante like what exactly you are extracting from that, okay. So in the data lo what exactly you are extracting, how you are presenting this data, how it is helping you to grow your organizations, how it is helping to move your organizations forward, okay. So me predictions gaanivandi, analysis gaanivandi, okay. So how you are making the value of all this data, okay. So veracity ante nothing but quality, okay. So what is your quality of the data అనేది important, okay. So these are all the 5 factors which is running, okay, or which is moving big data forward, okay. So these are all the characteristics of the big data, okay. సో ఎందుకు మనం డేటా గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం అంటే లైక్ ఐ సెడ్, ఓకే. సో వాల్యూ, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. ఇక్కడనే మనకి ఈ డేటాని ప్రాసెస్ చేసే క్రమంలోనే మనకి కాఫ్కా అనేది మనకి పిక్చర్లోకి వస్తుంది, ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, okay, so we have some big data technologies, okay. So there is always, okay, so whenever you are talking about big data technologies, okay, so we talk about compute, okay. So here you will get Kafka, okay. So ee data nanta kuda manam compute cheyalante you should have Kafka, or even you can have Spark, and also we have something called Apache Storm, okay. So Apache Storm kuda manam use cheyochu, okay. So తర్వాత స్టోరేజ్, ఓకే. సో యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ కాఫ్కా యాజ్ స్టోరేజ్, బట్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ హడూప్ టెక్నాలజీస్ ఇఫ్ యూ నో, ఓకే. హెచ్డిఎఫ్ఎస్, ఓకే, హడూప్, ఆర్ఎల్స్ కసాండ్రా, ఓకే. సో కసాండ్రా కూడా చాలామంది ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారు డేటాబేస్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం, ఓకే. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్లో యూ టాక్ అబౌట్ మేసోస్, ఓకే. సో దిస్ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ అన్ ఐడియా, ఓకే. సో మేజర్గా మనకి
కాఫ్కా వచ్చేసి కంప్యూట్ దగ్గర. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీ కాఫ్కా వచ్చేసి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో జూ కీపర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ ఇన్ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్. బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్లో ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్, దట్ వీఆర్ యూజింగ్ జూ కీపర్. ఓకే, సో జూ కీపర్ని మనము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో what exactly the big data is giving you. Okay, so what is the analytics it gives you. Okay, so big data analytics వచ్చేసి ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఏదైతే నేను ఇందాక చెప్పినో వాల్యూ అనేసి, ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ది బిగ్ డేటా. ఓకే, సో మనకి మార్కెట్ ట్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, అన్నోన్ కోరిలేషన్స్ అవ్వచ్చు, హిడెన్ ప్యాటర్న్స్ అవ్వచ్చు, కస్టమర్ ప్రిఫరెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా మనము డేటాతో అనలైజ్ చేసి వీఆర్ గివింగ్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, so it is always important and what exactly you are benefiting from that. Okay, so always big data anedi it will help you to organize and to create new growth opportunities. Okay, so edaithe analytics chestunamo definitely ga it is moving us to grow. Okay, so ee growth opportunities ni manaki చూపిస్తుంది బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ అనేది. ఓకే, సో అందుకనే ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ మార్కెట్లో ఎవరు మాట్లాడినా కానీ బిగ్ డేటా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు టేక్ బెటర్ డెసిషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే whenever you are talking about big data, so what exactly it does, it will help you to understand what is happening in the market. Okay, సో మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది అని అర్థం అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్గా మీకు బిగ్ డేటా అనాలిసిస్లోనే తెలుస్తుంది. ఓకే, ట్రెండ్స్ కానివ్వండి, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా తెలుస్తాయి. ఓకే, టు నో ది మార్కెట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ షుడ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఈజీ టు మేక్ డెసిషన్స్. ఓకే, సో మనకి డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ టైమ్ టు మేక్ డెసిషన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ సేవింగ్. మీరు చాలా కాస్ట్ సేవ్ చేయొచ్చు వెన్ యూ హ్యావ్ బిగ్ డేటా అనాలిసిస్. ఓకే, సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద మార్కెట్, ఓకే, సో యూ నో హౌ టు గో త్రూ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎవరికైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బై సీయింగ్ ద అనాలిటిక్స్. ఓకే, సో ఆ అనాలిటిక్స్ చూసి మీరు, ఓకే, సో మార్కెట్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, ఏ టెక్నాలజీస్ ఎక్కువ చూస్తున్నారు, ఓకే, సో దేనికి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తున్నాయి, దేనికి ఎక్కువ లైక్స్ వస్తున్నాయి, దేనికి ఎక్కువ యాడ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు డెవలప్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ ప్రోడక్ట్స్ యూ కెన్ డెవలప్ new products also. Okay, by this big data analytics. And also main thing is you can manage your reputation. Okay, so మీ రెప్యుటేషన్ని మీరు మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బై చేసినారనుకోండి మీరు ఎక్కడైనా కానీ. ఓకే, సో వెనెవర్ యు ఆర్ బయింగ్ దట్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, సో మీకు వచ్చే మార్కెట్ అనలిటిక్స్ ప్రకారం, ఓకే, సో యూజింగ్ దట్ అనాలిసిస్ యూ కెన్ keep that reputation or you can increase that reputation. Okay, nothing but you can manage your reputation. Okay, so మీరు ఏదైతే రెప్యుటేషన్ ఉందో ఆ రెప్యుటేషన్ మీరు మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్. ఓకే, అండ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ది యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో మేజర్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మేజర్గా లైక్ ఐ సెడ్ it will improve customer integrations. It will also detect and it will mitigate your any frauds aitunayi ante. Okay, and also it will drive supply chain efficiencies. Okay, so these are all the benefits and these are all the use cases. Okay, so what exactly messaging system doing here. Okay, so what exactly a message system does. Okay, so enduku message systems ikkada big data lo gaanivrandi when you are talking about హ్యూజ్ డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వెనెవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెసేజ్ వీ టాక్ మోర్ అబౌట్ పబ్లిషింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబింగ్ దోస్ మెసేజెస్, రైట్? సో వీ టాక్ అబౌట్ పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మెసేజింగ్. ఓకే, సో పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మెసేజింగ్లో ఎప్పుడైనా సరే యూ విల్ హ్యావ్ వన్ సెండర్. ఓకే, సెండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ పబ్లిషర్. పబ్లిషర్ అంటే నథింగ్ బట్
who sends the data. Okay, whoever is sending the data. Okay, or you can call it as message. ఓకే, దీన్ని మెసేజ్ అని అనొచ్చు, మనము డేటా అని అనొచ్చు. మెసేజింగ్ సిస్టంలో చూసుకుంటే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మెసేజ్. ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడింది డేటా గురించి, అందుకే. ఓకే, సో whoever is sending or whoever is publishing, whoever sends the data, we call them as sender or publisher. Receiver, okay, receiver or subscriber. Okay, so whoever receives the data, okay, or which receives data. Okay, ఎవరైతే డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో ఆర్ మెసేజ్, డేటా ఆర్ మెసేజ్. ఓకే, సో వీఆర్ రిసీవింగ్ ద డేటా ఆర్ మెసేజ్. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఈ రిసీవింగ్కి సబ్స్క్రైబింగ్కి మధ్యలో ఒక కాంపోనెంట్ ఉండాలి, రైట్? దట్ ఈస్ ది బ్రోకర్. ఓకే, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ broker. You can call it as a Kafka broker, message broker, whatever the broker you want to call. Okay, so this is where publishes your data messages. Okay, so broker అనేది మధ్యలో ఉంటుంది. Okay, and this is the one which publishes the data or message. Okay, so how this works exactly? Okay, అసలు ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది? Okay, so for example, there is one user, okay, so or a publisher. Okay, so there is a publisher who classifies the message. Okay, so ikkada manaki publisher unnadu. Okay, so what happens then? There will be a receiver or subscriber, okay, who subscribes the message. Edaithe message undo, okay, he will be subscribing the message. Okay, and there will be your publish and subscribe system. Okay, so which publishes the data. ఓకే, ఈ సిస్టమే మనకి డేటాని పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ద రిసీవర్ హూ ఈజ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ టు దిస్ క్లాస్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, సో ఏదైతే డేటా ఉందో యూ కెన్ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో మీకు నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒక్కొక్క సబ్స్క్రైబర్ ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మెసేజ్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ మెసేజ్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ నార్మల్గా. ఓకే, సో పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబర్స్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబర్ మెసేజెస్లో, సో యూ విల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ పబ్లిషర్స్, లాడ్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్, ఓకే, అండ్ యువర్ డేటాబేస్ సర్వర్, యువర్ చాట్ సర్వర్, ఓకే, అండ్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ అండ్ యువర్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు సెండ్ దిస్. ఓకే, సో వెనెవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు సెండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ కానివ్వండి, డేటా కానివ్వండి, ఆర్ చాట్ సర్వర్ డేటా కానివ్వండి. ఓకే, సో హియర్ హూఎవర్ ది సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మెట్రిక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మానిటర్ ద డేటాబేస్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మానిటర్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్. Okay, or I want to do security analysis, or if I want to check offline processing. Okay, so ఇవన్నిటికి కూడా you will have a different methods. For example, ఇక్కడ నాకు metrics pubs up. Okay, and I will have logging pubs up, and I will have tracking pubs up. Okay, so ఇట్లా ఏంటంటే like I need to connect to every publisher and subscriber. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చాలా క్లమ్జీగా అవుతుంది అనమాట. లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. ఓకే, సో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మేజర్గా వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబర్ మెసేజింగ్ ఇష్యూ? ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కలెక్ట్ అండ్ మేనేజ్ ద డేటా. ఓకే, సో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని మనం కలెక్ట్ చేయడం, మేనేజ్ చేయడం. ఓకే, సో ఈ సినారియోలో ఇట్ ఈస్ వెరీ difficult. Okay, and also analyzing the real time data. Okay, so real time data analyze చేయడం కూడా it is very tough. And also some of the messages, okay, so whatever the publish subscribe happens, right? So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నా, I want to subscribe from here, so I want to subscribe from here. Okay, so there might be the duplications. Okay, so the duplication of data might also happen. Okay, and also మీకు ఈ scenario, okay, so whatever the scenario now I have pictured, okay, it will take lot of efforts. Okay, so it will have lot of efforts to manage. Okay, and also ఈ యూస్ కేసులో మనం చూస్తే it is increasing lot of complexity.
ఇప్పుడు నాకు ఇంకో సబ్స్క్రైబర్ వచ్చినాడు, ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ పబ్సబ్, ఓకే. సో ఆ పబ్సబ్ని ఇంకో పబ్సబ్ని యాడ్ చేసి ఐ నీడ్ టు మేనేజ్ దట్ సబ్స్క్రైబర్ అండ్ పబ్లిషర్, ఓకే. సో ఇట్ విల్ బికమ్ టీడీఎస్, ఓకే. సో అందుకోసమని, ఓకే. సో this data pipeline, okay, so whatever the data pipeline, okay, so for example what exactly the data pipeline అనేది చూద్దాం, okay. So data pipeline అంటే every application has a predefined data flow, okay. ప్రతి అప్లికేషన్కి ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా ఫ్లో ఉంటుంది మనకి, ఓకే. సో బిగ్ డేటాలో ఈ అప్లికేషన్ని మనము డేటా పైప్లైన్ అంటాం, ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ది డేటా పైప్లైన్, ఓకే. సో డేటా పైప్లైన్ అంటే ఎవ్రీ అప్లికేషన్, ఎవ్రీ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డేటా ఫ్లో, ఓకే. సో ఈ డేటా ఫ్లోని మనం ప్రాసెస్ చేయడానికి, ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాఫ్కా ఇన్ బిట్వీన్, ఓకే. సో కాఫ్కా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ డీకపుల్ డేటా పైప్లైన్స్ అండ్ రిమూవ్ డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ కాంపోనెంట్స్. ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్స్ మధ్యలో డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయో, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము మానిటరింగ్ పబ్సబ్ అన్నాము, ఇక్కడ లాగింగ్ అన్నాము, ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా, ఓకే. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్, ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ చేసి, ఓకే. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ బ్రింగింగ్ కాఫ్కా ఇన్ బిట్వీన్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటాబేస్, బ్యాక్ ఎండ్ చాట్ సర్వర్, ఓకే. సో ఇక్కడ మధ్యలో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఏ మెసేజింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాఫ్కా, ఓకే. సో ఆల్ మై ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, ఆర్ సాల్వ్డ్ నౌ, ఓకే. సో పైన ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ, ఓకే. సో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ మెసేజ్ అవనివ్వండి, ఆర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఎఫర్ట్ అవనివ్వండి, ఆర్ అనలైజింగ్ ద రియల్ టైమ్ డేటా అవనివ్వండి, ఆర్ డిఫికల్టీ టు కనెక్ట్ అండ్ మేనేజ్ ది డేటా అవనివ్వండి, అండ్ ద కాంప్లెక్సిటీ విచ్ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్, ఓకే. సో ఆ కాంప్లెక్సిటీని కూడా మనము కాఫ్కాని యూజ్ చేసి వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దాట్, ఓకే. సో కాఫ్కా ఈ మధ్యలో, ఓకే. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు కాఫ్కా హియర్, యూ కెన్ పబ్లిష్ అండ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది కాఫ్కా, ఓకే. సో ఎట్లా చేస్తాము, వాట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ అంటే ఏంది, సబ్స్క్రైబర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్ అంటే ఏంది, ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏంది, ఓకే. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనము చూద్దాం, ఓకే. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది కాఫ్కా ఈజ్ నౌ, ఓకే. సో కాఫ్కా అనేది ఇట్స్ అ పబ్లిష్ సబ్స్క్రైబ్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్, ఓకే. సో విచ్ అలోస్ పబ్లిషింగ్ డేటా ఎంతైనా సరే, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ యూ హ్యావ్, ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంక్రీజింగ్ బిజినెస్, ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్ బిజినెస్ ఉన్నా కానీ, okay. So Kafka is the one which is a distributed environment, okay. So nothing but it can handle any data, okay. So enta huge data vachina gani it can handle, okay. And also it allows you to publish the data, and also it is allowing to subscribe the data, okay. So simple ga Kafka ante like it's a distribution publish subscribe messaging system which allows publishing data which will grow as per your business, okay. So మీ business grow అవుతున్న కొద్దీ you will grow your Kafka as well, okay. So జనరల్గా హౌ దిస్ కేమ్, ఓకే. ఓకే, లింక్డ్ఇన్లో హై పర్ఫార్మెన్స్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్ కోసం దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్, ఓకే. సో కాఫ్కా అనేది, ఓకే. సో టు సాల్వ్ లింక్డ్ఇన్ డేటా పైప్లైన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే. సో దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ టు ది ఓపెన్ సోర్స్, ఓకే. సో అది అపాచీ ఓపెన్ సోర్స్కి ఇచ్చేసినారు, ఓకే. సో 2010లో దే హ్యావ్ రిలీజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఓపెన్ సోర్స్ గిట్హబ్లో, ఓకే. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పిక్డ్ అప్ బై అపాచీ. సో అపాచీ వాళ్ళు ఓపెన్ సోర్స్ చేసినారు అండ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ త్రూ, ఓకే. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాన్ఫ్లుయెంట్, ఓకే. సో కాన్ఫ్లుయెంట్ వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ పిక్ ది ఓపెన్ సోర్స్ కాఫ్కా అండ్ దే హ్యావ్ డిజైన్డ్, ఓకే. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన టూల్స్ని కూడా వాళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసినారు, ఓకే. సో కాన్ఫ్లుయెంట్ కాఫ్కాలు కూడా, ఓకే. సో యూ హ్యావ్ open source Kafka, one is Apache, and also you have one more popular Kafka, that is Confluent Kafka. So ee rendu Kafkas unnayi manaki, but initial ga matram this was created by the LinkedIn, okay. So LinkedIn వాళ్ళు to solve the data pipeline problems, okay. ఎందుకంటే they wanted some messaging system which provides high performance messaging, okay. So high performance kosamu and also which can handle యూజర్ యాక్టివిటీ, సిస్టమ్ మెట్రిక్స్ రియల్ టైంలో, ఓకే. సో అందుకోసం అని కాఫ్కా ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఎక్కువ మాట్లాడేది ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ రియల్ టైమ్ డేటా అని చెప్తుంటాం, ఓకే. సో ద రీజన్ వై కాఫ్కా ఈస్ బికెమ్ వెరీ పాపులర్ నవే డేస్, ఓకే. సో వై కాఫ్కా, ఓకే. సో చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే ఎందుకు మనకి మెసేజింగ్ సిస్టమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, లైక్ ఎంక్యూ ఉంది,
and we have RabbitMQ, we have ActiveMQ, we have message Microsoft MQ. Okay, so ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, like why we are going for Kafka. Okay, so ante like Kafka lo there are some features. Okay, so what are the features of Kafka? Why people are moving to Kafka? Because it has high throughput. Okay, so high throughput ante it can support millions of messages per second. Okay, so అదే మీరు IBM MQ చూసారు అనుకోండి, it cannot handle millions of messages per second, but Kafka is the one which can handle millions of messages. I'm talking about millions. Okay, so millions of messages per second. Okay, so high throughput ఉంటుంది. Okay, and also durability. Okay, one more important thing is durability. Okay, it provides support to persistent messages. Okay, so persistent messages ante it will store your data on the disk for 7 days by default. Okay, so it is very much durable, and also very less data loss. అసలు no data loss అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెనాట్ సీ డేటా లాస్ ఇన్ ది కాఫ్కా, ఎందుకంటే it is durable. Okay, so because it is durable, the data loss is very 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 less. అసలు no data loss అని చెప్పొచ్చు. Okay, and also next comes your replication. Okay, so what do you mean by replication? Okay, so replication అంటే like whatever the messages. Okay, అన్ని ఏ మెసేజ్ వచ్చినా కానీ ఎన్ని క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అన్ని క్లస్టర్స్లో మీరు రెప్లికేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది మనం చూద్దాము వచ్చే క్లాసెస్లో. బట్ రెప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 సర్వర్స్. ఓకే, 1 to 3 సర్వర్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు 2 రెప్లికాస్ అంటే ఈ మెసేజ్ ఈ రెండిట్లో ఉంటుంది, 3 రెప్లికాస్ అంటే ఈ మూడిట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ హై అవైలబుల్. ఓకే, సో అందుకని డ్యూరబిలిటీ, అండ్ ఆల్సో అందుకనే మనం నో మెసేజ్ లాస్ అంటున్నాం, నో డేటా లాస్ అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇస్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే స్పార్క్, స్టామ్ ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇవన్నిటితో కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు కాఫ్కాని. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్కేలబిలిటీ. ఓకే, సో వాట్ యూ మీన్ బై స్కేలబిలిటీ? ఓకే, సో ఇట్స్ అ హైలీ స్కేలబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మీరు ఎంత అంటే అంత స్కేల్ చేయొచ్చు. వెనెవర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ మీరు కాఫ్కాని కూడా గ్రో చేయొచ్చు. లైక్ యూ కెన్ స్కేల్ అప్ యువర్ కాఫ్కా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ స్కేల్ డౌన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్, బట్ యూ కెన్ స్కేల్ అప్ అండ్ దేర్ విల్ బి నో డౌన్ టైమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, సో మనకి డౌన్ టైమ్ ఉండదు వెనెవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ది స్కేలబిలిటీ. ఓకే, సో మీరు స్కేల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇది రీస్టార్ట్ చేయాలి, ఇది డౌన్ చేయాలి, తర్వాత ఇది క్లస్టర్లో యాడ్ అవుతుంది లేకపోతే యాడ్ అవ్వదు, మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే అది స్టాప్ చేయాలి లేకపోతే యాడ్ అవ్వదు. మనకి IBM MQలో ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి కాఫ్కాలో ఉండవు. ఓకే, సో యూ డోంట్ సీ ఆల్ దోస్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ కాఫ్కా. Okay, so now we'll see where this Kafka is sitting in big data ecosystem. Okay, so ఇందాకనే చెప్పిన మీకు స్పార్క్ అని. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ స్పార్క్, వీ హ్యావ్ హడూప్, అండ్ వీ హ్యావ్ అపాచీ సోలార్, అండ్ ఓకే, సో ఇవన్నిటితో కూడా మనము యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ కాఫ్కా. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ కాఫ్కా. ఓకే, and also you can have your metrics, logs, transaction data, whatever data it is, IoT data, edaina sare. Okay, so this is where the Kafka comes into the picture as a messaging system. Okay, so జనరల్గా లైక్ వై యూ యూస్ కాఫ్కా, అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో కాఫ్కాని యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్. ఓకే, సో if you are beginner, okay, so if you are not sure like where we are using this, okay, so ఎక్కువగా మనము ఎక్కడ వాడుతున్నాము అని మీకు ఐడియా లేకపోతే, ఓకే, సో మేజర్గా మనము కాఫ్కాని యూజ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ ఈవెంట్ సోర్సింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ సోర్సింగ్ దేర్ ఈవెంట్స్, సోర్సింగ్, లాగ్ అగ్రిగేషన్, ఓకే, దెన్ మెసేజింగ్, then metrics and logging scenarios lo, and stream processing, and also in commit logs. Okay, so these are all the use cases. Okay, so if you are planning to move to the Kafka, okay,
సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో మెసేజింగ్, లాగ్ అగ్రిగేషన్, మెట్రిక్స్ అండ్ లాగింగ్, ఈవెంట్ సోర్సింగ్, స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్, కమిట్ లాగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీకు మేజర్ యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో whenever we are talking about messaging, okay, so messaging lo, like I said, Kafka is the solution nowadays. Okay, so whenever you are talking about the messaging use case, okay, so messaging use case ante like large scale event processing ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ హై త్రూపుట్. ఓకే, హై త్రూపుట్ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ గోయింగ్ త్రూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎ వెరీ హై డ్యూరబిలిటీ. Okay, and also if you want fault tolerance, and also if you want built-in partitioning. Okay, so ivannitki kuda like whenever you have a messaging system, okay, so this is the good solution for you. Okay, so if you are looking for a messaging system, okay, so meeku chaala messages ni మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు డ్యూరబిలిటీ ఉండాలి, మెసేజ్ లాస్ అస్సలే ఉండొద్దు, అండ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ది ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, అండ్ ఆల్సో మీకు బిల్ట్ ఇన్ పార్టిషనింగ్ ఉండాలి అంటే మీరు డెఫినెట్గా యూ కెన్ గో ఫర్ కాఫ్కా. ఓకే, మీ ఆర్గనైజేషన్లో. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ డూయింగ్ యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్. ఓకే, యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెబ్సైట్కి లాగిన్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో జనరల్గా ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ గురించి చెప్పిన నేను మీకు. ఓకే, సో ఈ బికాస్ దే వాంట్ టు సీ ది పేజ్ వ్యూస్. ఓకే, సో హౌ మెనీ వ్యూస్ హ్యాస్ బిన్ దేర్ అండ్ హౌ మెనీ సెర్చెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ దట్ పేజ్. ఓకే, సో మేజర్గా యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్ అంటే లైక్ ఇలాంటి వాటి కోసం. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ website, you want to do the page views, you want to see the page views, or you want to do the searches. Okay, so ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే మీరు కాఫ్కాని యూజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేసెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ కానివ్వండి, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ కానివ్వండి, ఆర్ ఆఫ్లైన్ ప్రాసెసింగ్, రిపోర్టింగ్. ఓకే, సో అవన్నిటికి కోసం కూడా మనము యాక్టివిటీ ట్రాకింగ్లో యూస్ కేసెస్లోకి మనకి చూసాం అనమాట. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా 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 ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు లింక్డ్ఇన్ కానివ్వండి, ట్విట్టర్ కానివ్వండి, ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో దే వాంట్ ఎవ్రీథింగ్, దే వాంట్ ది అనాలిసిస్ టు బి డన్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ డేటా పైన అనాలిసిస్ చేయడం వాళ్ళకి కావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ రిక్వైర్స్. దెన్ నెక్స్ట్ యూస్ కేస్ వచ్చేసి మెట్రిక్స్. ఓకే, సో మెట్రిక్ అండ్ లాగింగ్ కోసము చాలా మంది లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ కాఫ్కా. ఓకే, సో బికాస్ దే వాంట్ టు కలెక్ట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సిస్టమ్ మెట్రిక్స్, లాగ్స్. ఓకే, సో అండ్ దే వాంట్ టు ప్రాసెస్ త్రూ ది కాఫ్కా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో దే వాంట్ టు మానిటర్ ద డేటా. ఓకే, సో ఏదైతే డేటా ఫ్లో అవుతుందో, ఓకే, సో ఫర్ ది సిస్టమ్ మెట్రిక్స్, లాగ్స్ కోసం. ఓకే, సో దే విల్ యూస్ కాఫ్కా యాజ్ అ మానిటరింగ్ డేటా. Okay, like used for monitoring data. Okay, so where it will be producing centralized feeds. Okay, so operational data ఇదని అనుకోండి, సో దానికి సెంట్రలైజ్డ్ ఫీడ్స్ని సో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో నేను చెప్తున్నట్టు లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మెట్రిక్స్ అండ్ లాగింగ్. ఓకే, సో మెట్రిక్ అండ్ లాగింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్. ఎవ్రీ సర్వర్ మెట్రిక్ కానివ్వండి, లాగ్స్ కానివ్వండి, టికెటింగ్ డేటా కానివ్వండి. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో గోయింగ్ త్రూ కాఫ్కా నవేడేస్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ యూస్ కేసెస్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే, ఏది మెట్రిక్ అండ్ లాగింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాగ్ అగ్రిగేషన్ అన్నాం మనము. సో లాగ్ అగ్రిగేషన్ కూడా లైక్ ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ యువర్ ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో సర్వర్లో ఉన్న ఫిజికల్ లాగ్ ఫైల్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్ళి సెంట్రలైజ్డ్ ప్లేస్లో. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి యువర్ ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఆర్ హడూప్ ఫైల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, ఎస్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ కావచ్చు. సెంట్రలైజ్డ్ ఫైల్ సర్వర్లో పెట్టి ఇట్ విల్ డూ ది ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దేర్ దే విల్ డూ ది ప్రాసెసింగ్ అనొచ్చు. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ లాగ్ అగ్రిగేషన్ యూస్ కేస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చే యూస్ కేస్ ఏమన్నా మనం స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్, రైట్? స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేట్స్ ఆన్ డేటా ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్విట్టర్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఎవ్రీ సెకండ్లో లైక్ ఐ హావ్ సెడ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ట్వీట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ రియల్ టైమ్ డేటాని అనలైజ్ చేయడము. ఓకే, సో ప్రొడ్యూస్ అవ్వగానే లైక్ మెసేజ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వగానే, ఓకే, సో ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ
it is going under the processing. Okay, and also the raw input data. Okay, so ఏదైతే raw input data ఉందో, ఓకే, సో అది కాఫ్కా టాపిక్స్లో ఆర్ you can aggregate those, okay, and you can send that to the new topics for further consumption. Downstream systems ఉన్నాయనుకోండి, వాటికి కూడా మీరు ఇంకో టాపిక్కి మూవ్ చేసి we can do the processing. Okay, so that is where the stream processing comes into the picture. Okay, so next వచ్చేసి, ఓకే, సో ఈవెంట్ సోర్సింగ్. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ సోర్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ సోర్సింగ్ అంటే లైక్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ అండ్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ది కన్సిస్టెన్సీ. అప్లికేషన్ కన్సిస్టెన్సీ ఉందనుకోండి, ఇంటిగ్రిటీ ఉందనుకోండి, ఆ అప్లికేషన్ కన్సిస్టెన్సీని, ఇంటిగ్రిటీని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, యూజింగ్ ఈవెంట్ సోర్సింగ్. ఓకే, సో కాఫ్కా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఐడియల్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఆ అప్లికేషన్కి, సో యూ కెన్ యూస్ కాఫ్కా యాజ్ ఐడియల్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ మెసేజెస్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే కాఫ్కాలో యూ కెన్ హ్యావ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో మెసేజ్ ఆర్డరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈవెంట్ సోర్సింగ్ కోసం కూడా మనం అందుకే కాఫ్కాని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమిట్ లాగ్. ఓకే, సో కమిట్ లాగ్ అనేది కూడా ఒక యూస్ కేసు. ఓకే, సో లైక్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, ఓకే, సో కాఫ్కా కెన్ సర్వ్ ఎక్స్టర్నల్ కమిట్ లాగ్కి మనము డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కాఫ్కాని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేస్ టు Kafka. Okay, so Kafka use cheyadaniki this is also one of the use cases. Okay, so this is all about the Kafka use cases. Okay, so మనం Kafka ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము రియల్ టైంలో అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్స్లో విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాఫ్కాలో మెసేజెస్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ టాపిక్, ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏంటి, బ్రోకర్, జూ కీపర్, బ్యాచ్, పార్టీషన్స్, కన్జ్యూమర్స్, కాఫ్కా క్లస్టర్ అంటే ఏంది, what all these will do, and what is a producer, what all the components we use producer కోసం, అండ్ మనకి కాఫ్కా క్లస్టర్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి మనం ట్రై చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ లాడ్ ఆఫ్ information. Okay, why we are using Kafka అనేది. Okay, so who are watching, please subscribe and make sure you share with your friends and family who are looking for Kafka jobs. Thanks for watching this video. Have a great day. Bye.